Thank you. So, good afternoon, students. We are going to continue the integration using substitution method. So, morning we were discussing problems. We are going to continue that. Ready? Thank you. Thank you. Okay, fine. Shall we go to the problem? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, thank you very much. Thank you. So, in the morning we were discussing about the substitution method for evaluating the integrals. So, here, what is the substitution we made in the morning? Put 1 plus x square. Put 1 plus x square is equal to 1 plus x square is equal to, say, for example, t. So that we can get 2x dx is equal to dt, and of course x dx is equal to 1 by 2 times of dt. Okay, so this part will be substituted. Square root of 1 plus x square will be substituted with square root of t, and this x power 5 dx can be written as x to the power 4 into x dx, and this from the substitution, right, what we have made for t, we can find x in terms of t, right? X square is equal to t minus 1. X square equal to t minus 1. So therefore, x to the power 4 can be written as t minus 1 the whole square. So here, this x power 4 can be replaced with t minus 1 the whole square, and x dx can be replaced with 1 by 2 dt. Okay, so please start doing the problem, evaluate it. Evaluate it. So what do you get? So this is equal to, okay. You can either go for direct substitution. So integration of square root of 1 plus x square into x to the power 5 dx equal to integral of, instead of square root of 1 plus x square, you can put square root of t, and x power 5 dx can be replaced with t minus 1 the whole square into 1 by 2 dt, Okay, so what is the answer? Can you tell me the answer for that? So what is the next step to be proceed? So this is equal to, you can take 1 by 2 out. You can take 1 by 2 out, right? So here you will be getting e to the power 1 by 2. And if you go with a minus b the whole square formula, you get t square minus 2t, t square minus 2t plus 1 into dt. This is equal to 1 by 2 times of, this is 2 plus 1 by 2, t to the power 3 by 2 minus, 5 by 2, because this is 2.5, right? 5 by 2 minus 2 times of t to the power, this is 1 and this is 0.5, so 1.5, 3 by 2, and plus t to the power 1 by 2 into dt. 1 by 2 into dt. If you go for evaluation, what is the answer? Hello? This is equal to 1 by 2 times of, what is t to the power 5 by 2, integration of t to the power 5 by 2? T power 7 by 2. அவ்வளவுதானா? அதோட முடிஞ்சா? No, sir. Still t power 3 by 2 plus into t. Sir.
e power 5 by 2. நல்லா கவனிக்கணும். இன்டெக்ரல் ஆஃப் x power n dx க்கு ஃபார்முலா என்ன? x to the power n plus 1 n plus 1 divided n by plus 1. n plus 1. அது போதும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும்? t to the power 5 by 2 plus 1 வந்து 7 by 2 into 2 by 7 எழுதியது அல்லது by 7 by 2 minus 2 times of t to the power 3 by 2 plus 1 is 5 by 2 divided by 5 by 2 போடுறதுக்கு பதிலா into 2 by 5 போடலாம். அதே மாதிரி this is t to the power 1 by 2 plus 1 is t to the power 3 by 2 into 2 by 3 போட்டுக்கலாம். Into 2 by 2 into or divided by 3 by 2 or into 2 by 2. So you will be getting this 1 by 2 can be multiplied inside, right? To get this 2 and 2 will get cancelled. So 1 by 7 times of t is actually what the substitution we have made. Enna nochudna t ya? Put t equal to 1 plus x square. So this is to the power 7 by 2. And this 2 and this 2 will get cancelled. You get minus 2 by 5. This is 1 plus x square to the power 5 by 2. And this again, this 2 and this 2 will get cancelled. You will be getting 1 by 3 times of 1 plus x square to the power 3 by 2. Plus a constant of integration. I will give you the answer. Similarly, the substitution model can be applied for the definite integrals, which means the upper limit and lower limit has to be substituted to get back that result. Okay. Shall we do this problem? Problem number 8. Okay, thank you. Saying about landing, saying it. So 3 minus 5x on the unit class. Okay, solution. Put this is for the problem number 8. Put t equal to 3 minus 5x. Okay. So what about dt? dt equal to this is 0 minus 5 into dx. Into dx. Okay. So dx can be written as minus 1 by 5 times of dt. Yes, sir. All right. So this 3 minus 5x will be substituted with t, we get t square, and dx will be substituted with minus 1 by 5. And what about the values? This is actually the limits for x. X is equal to 1 and this is for x is equal to 2. Appo inga enna pannanum sir? What we have to do? Enna seyyanum? Substitute x and t equation. Yes? T equal to 3 minus 5x. Right? Okay. X values and find the values for t. Okay, thank you. Thank you, Vishali. Actually, this is called the change of limits, changing the limits of the variables. Okay, so we name this as called change of limits. Okay, so change of limits. The limits is going to change because the variable what we have fixed is x. Now it becomes t. So therefore, when x is equal to 1, t equal to 3 minus 5 into 1. You get 3 minus 5, which is equal to minus 2. And again, when x is equal to 2, t, the limits t equal to 3 minus 5 into 2. 3 minus 5 into 2. So this is 3 minus 5 2s are 10, which is equal to minus 7. So therefore, the new limits is minus 2 to minus 7. So now let us come for the calculation. Integral 1 to 2
integral 1 to 2 dx by 3 minus 5x the whole square equal to, please note it down, this is the limit actually for, this is dx, is it right? So therefore, this is the limit for x equal to 1 to x is equal to 2. Now this is going to change as the limit, when x is equal to 1, the limit is t equal to minus 2. And when x is equal to 2, when x is equal to 2, the t limit is minus 7. Minus 7. And instead of dx, I should replace minus 1 by 5 times dt. And divided by, this is 3 minus 5x will be replaced with t square. So this is the conversion. This is the conversion. Now this is very easy for you, right? Because this minus 1 by 2 can be taken out. Minus 1 by 5 can be taken out. Okay? And this is integral minus 2 to minus 7. And this is t to the power minus 2 dt, which is minus 1 by 5. This is t to the power minus 2. Minus t to the power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1. This is t to the power minus 2 plus 1 is minus 1 by minus 1. Taking over the limits, minus 2 to minus 7. Taking over the limits, minus 2 to minus 7. So this negative sign can become positive. So 1 by 5. This is 1 by t actually. 1 by t. Minus 2 to minus 7. So which is, if you go for upper limit, you get minus 1 by 7. Please note down there is a negative sign is there. Upper limit minus lower limit. Minus lower limit, if you go and substitute for t equal to minus 2, you get minus 1 by 2. So the final answer could be 1 by 5 into minus 1 by 7. This is plus 1 by 2. Or you can write it as e by 14. 14. This is minus 2 plus 7. This is minus 2 plus 7, which is equal to 1 by 5. 1 by 5 into, this is 5 by 14. You get the value as 1 by 14. அப்போ ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இந்த இடத்துல பேக் சப்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தேவையில்லை, பிகாஸ் இட் இஸ் எ டெஃபினட் இன்டெக்ரல். அதுக்கு சேஞ்ச் ஆஃப் லிமிட்ஸ் பண்ணிட்டோம், லிமிட்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். இந்த இடத்துல லிமிட்ஸ் இல்லாததுனால பேக் ட்ராப் சப்ஸ்டிடியூஷன், யூ ஹேவ் டு பேக் சப்ஸ்டிடியூட் வாட் யூ ஹேவ் ஆல்ரெடி மேட். அது வந்து இதில் இருக்கு, இதில் இல்லை. Okay, can you do this problem? Calculate log of n by x. Put log x equal to t. Very good, very good, very good. So you can make the advantage, right? So this is good. All about the class land. $39. Okay, fine. All right, good. So solution, for evaluating this, I have to put t, which is equal to log x. So the symbol by Stewart, William Stewart is ln, right? All right. So here for dt, this becomes log x a differentiate panna enna varum? Differentiation of log x. What is the differentiation of log of x? 1 by x. 1 by x. 1 by x into differentiation of x is dx. So this is your substitution, right? So dt, dx dt equal to 1 by x dx. Okay. So I want to substitute for this 1 by x dx. So
This is actually, you can write it as ln of x into 1 by x dx. So directly I can substitute for 1 by x dx is replaced with dt. This term becomes dt. And this term is actually what we have named as t. So t dt will come. But what is the important point to be noted here is change of limits. You have to change the limits. How to change? So given x is equal to 1. So when x is equal to 1, let me tell you what happened when x is equal to 1. T equal to ln of 1. What is log of 1? This is 0, sir. This is 0. Again, when we go for x equal to the constant e, Napier constant e, T equal to 1, sir. t equal to ln of e. Actually, this log is meant for log to the base e. You are not mentioning it actually. This is base e, so this is equal to 1. So t equal to 1. So therefore, this integral over the limit 1 to e log of x by x dx is equal to, and when x is equal to 1, t equal to 0. When x is equal to e, t is equal to, this is 1 to e, this is equal to, when x is equal to 1, t equal to 0. When x is equal to e, t is equal to 1. This log of x can be written as t. 1 by x dx can be written as dt. So what is integration of t dt? This is t squared by 2. Taking out the limits, 0 to 1. So you get upper limit minus lower limit equal to 1 by 2 is the answer. So by substituting, right, we can easily solve integral problems. இப்போ நான் இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறேன், எந்த விதமான ஃபங்க்ஷன் f of x எப்படி இருந்தாலும் அதை இன்டகிரேட் பண்ணிடலாமாப்பா additional methodsல? I repeat the question. Is it possible to integrate any kind of function, right, over the particular limitsல பண்ணிடலாமா? முடியாது சில most of the problems we cannot do it. அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? எப்படி பண்றது? யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? இது ஒரு இன்டகிரேஷன் இருக்கானா, உள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் கீழே இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் மாதிரி மேல இருக்கு, ரைட்? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா லாக் போடலாம், அந்த மாதிரி நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. பட் சில ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் இருந்தா அதை எப்படி எவாலுவேட் பண்றது? யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? நம்மளுக்கு இப்போ இல்லை, ஆனா இனிமேல் இருக்கு. While you are going for the 4th semester, you will be studying. So that is called the numerical methods. I am not going to talk about that. So we can have a formula, right? Whatever may be the function, right? It can be calculated by numerically, right? Numerical calculations will be done. So அதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் உருவாயிருக்கு. சாஃப்ட்வேர்ல உள்ள போட்டோம்னா இன்டெக்ரல் வேல்யூஸை வந்து அது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கு. Can anyone know about the mathematical software available? யாராவது ஒருத்தருக்கு தெரியுமா? There is a software called MATLAB. This is a very famous software, not only for mathematics. This math is actually for Matrix Laboratories company, name of the company. புரியல சார். என்னவா? எப்போ கிளாஸ் முடிச்சு? ஓகே. So this is a Matrix Laboratory company-based software. This is actually a scientific software available if you give all sorts of information. And then another one is called MathCAD is another software available. So if you come to college, you can access all those one. And a lot of other software. Mathematica is there for expression. Mathematica. This is available in Department of Mathematics, KG College of Technology.
If you this numerical calculations, right, this is good. And for some expressions, if you want terms in terms of expressions, this mathematical software is it. So many softwares are available. Maple, a lot of softwares available. So all these softwares, right, will have the code inside of the numerical calculations, right. That's a very interesting one. Okay, let us go for the other techniques. We can use the symmetry, right, of a function to go ahead with the evaluation of the integral. In particular cases, say for example, if the integral is from minus a to plus a, right? What happens if it is from a to b, sir? A to b இருந்தா அதை வச்சு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. If you have an evaluation of the integrals between minus a to plus a, say for example minus 5 to plus 5, உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷனை evaluate பண்ணணும். In that case, we have an advantage of taking a function to be even and odd function. So when can you say a function is said to be even? Even function எப்போ சொல்லுவோம்? சார் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா அதுல f of x equal to f of minus x னு கொடுத்தா அது வந்து பாசிட்டிவ்ல வரணும் சார். பாசிட்டிவ்ல வந்துச்சுன்னா ஈவன் சார், நெகட்டிவ்ல வந்துச்சுன்னா ஆட் சார். Put x is equal to minus x. Yes sir. X is equal to minus x. So if you get f of minus x is equal to f of x, then you can claim that the function is an even function. Even function. அதே மாதிரி odd function எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா put x is equal to minus x போடு அந்த ஃபங்க்ஷன்ல f of minus x போடு. If you get minus f of x, then we can say that odd and even. சார் அப்படி வரல அப்படின்னா இதுவும் வரல, இப்படியும் வரல, இப்படியும் வரலைன்னா neither even nor odd. ஈவன் நம்பர் ஆட் நம்பர் மட்டும்தான் இருக்கு சார். அந்த மாதிரி ஒன்று ஈவனா இருக்கும் இல்லை ஆடா இருக்கும் அப்படின்னா இல்லை. இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்துச்சுன்னா we can classify it into the function can be classified into even function. If the property is not holds good, then you can say that it is neither even nor odd. For example, பாத்தீங்கன்னா f of x is equal to sin x. Put x is equal to minus x. You get sin of minus x. What is sin of minus theta? Minus sin theta. So therefore, sin of x can be replaced with minus f of x. So therefore, f of x equal to sin x is an odd function. Is an odd function. Can you give an example for an even function? Cos x. வேற யாராவது சொல்லுங்கப்பா. Hello. Anyone? Example for even function. Sir, x power 4 minus x square. வேற யாராவது? சந்தோஷ் தவிர. Cos x. Cos x is good. So g of minus x is equal to cos of minus x, which is equal to cos of minus theta is cos theta. So this is equal to g of x. So if you replace with minus x, you get plus g of x plus g of minus x is equal to plus g of x, and we say that this function is an even function. இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். odd function சொல்லியாச்சு, even function சொல்லியாச்சு, right? F of x is equal to sin x into cos x. இந்த function even ஆடா? Odd. G of x is equal to sin x into sin x. இந்த function even ஆடா? Even. H of x is equal to cos x into cos x. இந்த function even ஆடா? Even. So இப்போ நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். odd even ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு. odd function into odd function மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இந்த odd functionல ஒரு மைனஸ் வெளியில வருமா? மைனஸ் ஆஃப் f of x வருமா? இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் ஆட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறப்போ இந்த இடத்துலயே மைனஸ் ஆஃப் f of x வருமா? அப்போ மைனஸும் மல்டிப்ளை பண்றப்போ ஆட் இன்டு ஆட் என்னவா வந்துடும்? ஈவன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. g of minus x is equal to sin of minus x
into sin of minus x. Sin of minus theta வந்து minus sin of x. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து you can get minus sin of x. இந்த மைனஸும் சேர்ந்து பிளஸ் ஆயிரும். You get minus of minus plus this is equal to g of x ன்னு கிடைச்சது. So therefore, if you multiply odd function into odd function, you will be getting even function. சரி, ஈவனை மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும்? ஈவன் தான். ரீசன் இங்கேயும் பிளஸ் இருக்கும், இங்கேயும் பிளஸ் இருக்கும், இங்கேயும் மைனஸ் வர்றதுனால பிளஸ் மாறிடுது. ஓகே, therefore plus f of x plus g of x plus h of x அந்த மாதிரி மாறும். ஓகே, அப்புறம் வேற இன்னொரு கேட்டகரி என்ன இருக்கு? தேர்ட் கேட்டகரி odd into even or even into odd, because it is commutative. odd even, so oddல வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சைன் இருக்கும், ஈவன்ல வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சைன் இருக்கும். பிளஸ் மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்றப்போ f of minus x is equal to minus f of x. அப்ப என்ன வரும்? what is the resultant? odd into even function is an odd function. எப்படிப்பா? அதுதான் தப்பு பண்ணக்கூடாது, அந்த இடத்துல தப்பு. இப்போ sin x is an odd function, cos x is an even function. Is it right? Now I am going to calculate f of minus x now. f of minus x. Sir, minus f of x, sir. Sin of minus x into cos of minus x ன்னு வரும். sin of minus x வந்து minus sin x ன்னு எழுதுவோம். cos of minus x வந்து cos x ன்னு எழுதுவோம். இந்த sin x into cos x வந்து minus f of x ன்னு எழுதுவோம். அப்போ f of minus x equal to minus f of x இந்த ஃபங்க்ஷன் odd function. So இந்த இடத்துல நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுவாங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. odd into even is odd, even into odd is also odd, odd into odd, even into even. That we have to make it as a note. Alright, இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, suppose you have a problem like this minus a to plus a இருந்து, suppose you have a function f of x, அது வந்து ஈவனோ அல்லது ஆடாக இருந்தால் என்ன சொல்றாங்கன்னா, if the function is even அப்படிங்கிறப்போ minus a to plus a வந்து, since it is a area, symmetrical யூஸ் பண்றோம். இந்த பக்கம் பரபோலா இருக்கு, u தசிக்கும் இருக்கு அப்படின்னா minus a to plus a இருக்குன்னா, இந்த சைடை மட்டும் கண்டுபிடிச்சு அதை ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா due to symmetry you will be getting the value. So this is equal to 2 times of 0 to a வரைக்கும் calculate பண்ணா போதும். This is minus a, this is plus a, okay, this is minus a and this is 0. இங்க இருந்து இது வரைக்கும் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 0 to a வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு due to symmetry அந்த இதை into multiplied by 2 போட்டோம்னா you will be getting the value. So 0 to a into f of x dx. f அப்படின்னா if f is even function. odd function சொன்னா 0 போடலாம், அதை போய் நிறைய கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது இல்லை. f is odd. ஸோ அப்போ odd ஃபங்க்ஷனா ஈவன் ஃபங்க்ஷனான்றதை நம்ம எவாலுவேட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிட்டோம்னு சொன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணோம்னா ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக்ஸ். இதுல ஒரு ப்ராப்ளம் செய்யலாமா? ஆட் அண்ட் ஈவன்ல. ஹலோ, எஸ் சார், செய்யலாம் சார். ஓகே ஃபைன். ஓகே, யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை. கிடுன்னு இதை x⁴ 7/7 அப்படின்னு போட்டு செய்யலாம். இதையும் வந்து கிடுன்னு என்னமோ போட்டு சார் -1 to +1 இது எல்லாமே இது ஆக்சுவலாக செய்யவும் முடியாது, ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராப்ளம். என்னால் செய்ய தெரியல அப்படின்னு சொல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு. பட் இஃப் யூ எக்ஸாமின், பிகாஸ் ஏன் இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு நான் போறேன் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த இன்டெக்ரல் டு பி எவாலுவேட்டட் இஸ் -a to +a என்ற ஒரே காரணத்தினால தான் நான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு போறேன். இல்லை சார் வேற ஏதாவது ஒன்றுன்னா நான் ஐ நெவர் டாக் அபவுட் எனி ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ரைட்? ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல f of x அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து x⁴ 6+1, f of minus x is equal to even function, sir. minus x to the power 6+1. Since the to the power degree is actually a even one, you get x⁴ 6+1, which is f of x. So therefore f is even. அதனால இந்த வேல்யூ வந்து -2 to +2, x⁴ 6
plus 1 into dx can be written as 2 times of integral 0 to 2 x power 6 plus 1 into dx and calculate பண்ணலாம். So if you do that, you will be getting the value x to the power 7 by 7 plus x taken over the limits 0 to 2, which is equal to 2 to the power 2 to the power 7 by 7 plus 2 will be the answer. For limit, lower limit will become always 0, right? So if you evaluate, what is 2 power 7? Sir, 2 power 7, 64, 64, 128, sir. 4 fours are 16, 16 fours are 64, 64 into 2 are Yes, sir, 128. 128 plus 14 by 7. 128 plus 14. 142 by 7. 8, 9, 10, 11, 12, 2 remainder 1. So 142 By 7. Into 2. This is equal to 280. 284 by 7. 284 by 7 is the answer. Even if you go for upper limit minus lower limit without using the property, you should get the same value. What about this problem? Right hand side. Sir, odd function, sir. பார்த்தாலே வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கும். யூசுவலா இந்த மாதிரி கஷ்டமான ப்ராப்ளமா தெரியுது. ஆனா இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, this is you have to take this function f of x is tan of x divided by 1 plus x square plus x power 4. You have to put x equal to minus x. So you get f of minus x is equal to tan of minus x by 1 plus minus x the whole square plus minus x whole power 4. Tan of minus theta is minus tan theta, so tan of x. This is again 1 plus x square plus x power 4, and this is equal to minus f of x. So the conclusion is f is odd function. Moreover, it should be evaluated between minus 8 plus a or minus 1 plus 1. Therefore, tan of x by 1 plus x square plus x power 4 into dx is equal to 0. Straight away by the property. Straight away by the property. So I have given you the quiz today, right? You take your own time, complete it. The one I want to show here is actually properties. The next study is actually நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளலாம் போயிட்டோம். போனதுக்கு அப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பத்தி பேசுறோம். இருந்தாலும் let us know about the properties of definite integrals. Okay. ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணி விடுறேன். அதை பேஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருந்தால் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா you can easily hold it. Okay. So the first property, integral a to b f of x dx can be written as integral a to b f of t dt. இதுல என்ன தெரியுது இதுல இருந்து? Substitution rule வந்து யூஸ் பண்றோம் சார் இங்க. இல்ல substitution இல்ல. This is actually x dx ன்னு இருந்தாலும் சரி, t dt ன்னு இருந்தாலும் சரி, y dy ன்னு இருந்தாலும் சரி, the integral will not change. அது எல்லாமே representation of one. We call it as a dummy variable. Called the dummy property. Dummy variable. உதாரணத்துக்கு integral 0 to 1 எடுத்துக்கு செய்யலாம். x dx கண்டுபிடிக்கணும். What is the value? X square by 2 taken over the limits
0 to 1, by 2. which is 1 by 2. 1 by 2. இப்போ integral 0 to 1 t dt க்கு என்ன வரும்? அதுதான் சார் 1 by 2 தான். அதேதான் வரும். integral 0 to 1 L dl என்ன வரும்? 1 by 2. So we call it as a dummy property, dummy variable property. அது கொஞ்சம் எதுக்காக சொல்றாங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல வந்து சில நேரத்துல வந்து நம்ம டம்மி வேரியபிள்ஸ் போடலாம். ஏன் சார் இதை போடுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறோம். It can be written. We can use a dummy variable for a integration. So it need not be f of x dx, it can be f of t dt. Moreover, it can be any variable f of l dl. So that is one point to be noted. All right. What about the second one? Interchanging the limits, sir. changing the limits. Limits. இது வந்து upper limit minus lower limit அப்படிங்கிறது வந்து lower limit minus upper limit அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். So this is obviously everyone knows the reason behind it. So since you have மேல நீங்க integrate anti-derivative வந்ததுக்கு அப்புறம் capital F வந்ததுக்கு அப்புறம் f of b capital F of b minus capital F of a நீங்க எழுதுவோம். இங்க capital F of a minus capital F of b, which can be written as minus of capital F of b minus capital F of b. So therefore you can write the integral, right? A to b வந்து b to a எழுதிக்கலாம், but the change in sign will be there. அப்புறம் this is very important one. If you have a line like this, right? You have a point A and you have a point B interval. Suppose you have an intermediate point C, and if you want to evaluate B is the intermediate point according to this problem. B is the intermediate point. So you have A to C. Right? No, sir, C தான் சார் intermediate. இந்த இடத்துல B தான் intermediate இருக்கு. If you want to evaluate from the integral from A to C, you can go ahead with split the interval to A to B, and this you can take it as I1, and then from B to C, I2, then adding the interval. In the tapa potukranga A to B. I think it is. சார் நீங்க முன்ன போட்டது வந்து அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி சார். இந்த இடத்துல தப்பா இருக்கு இல்லையா? Is it right? C between A by R இல்ல A தான? C is intermediate. C தான் இந்த intermediate இருக்கு. C is the intermediate, sir. C intermediate சார் இதுல. அப்போ A to C இந்த இடத்துல வந்து C to B. one minute. A to C, C to B correct தாங்க. நான் தான் டயகிராம் தப்பா போட்டுருக்கேன் இல்லையா? ஆமா சார். Okay fine. Sorry. All right. So this is the point A, and this is the point C, and C to B, right? This is the point. So in order to evaluate the integral from A to B, the whole integration, right? This can be splitted to the subintervals. This morning kuda paathom modulus functions use panni pandrappo. So this can be taken as integral over A to B, this value, and then plus C to B, I2. So I1 தனியா calculate பண்ணி I2 தனியா calculate பண்ணோம்னா that will give the integral value between A to B. அதை நம்ம மார்னிங் தான் பார்த்தோம். This is more important. இது இருக்கட்டும், இது இப்போதைக்கு இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணல. But anyhow, we can use it. Integral 0 to A f of x dx can be written as integral 0 to A f of A minus x. அது trigonometric யூஸ் பண்றாங்க, நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். But this property is integral A to B f of x plus or minus g of x. இதை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுறது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். சிமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ செய்திருக்கிறோம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இந்த இதில் கொடுக்கல உங்களுக்கு, வில்லியம் ஜேம்ஸ் ஸ்டூவர்ட்ல இல்லை, அதனால அதை நிறைய கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாதீங்க. நீங்கள் ப்ராப்ளம் எடுத்து யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை நீங்கள் செய்யலாம். ஓகே ஃபைன். இப்போ நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து மாடுலஸை பற்றி பேசுகிறப்போ ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ சம் ப்ராப்ளம் ஆன் த மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன். அந்த ப்ராப்ளத்தை செஞ்சு காமிங்க பார்க்கலாம். I have taken a problem for you.
Yes, this is the problem. யார் கரெக்டாக செய்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். Evaluate -2 to +2 modulus of x plus 1 dx. I'll write down the problem. Can you solve? Evaluate -2 to +2 modulus of x plus 1 dx. Answer என்ன? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹலோ. இல்ல இந்த ஆட் ஈவன்ல மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி செய்யணும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா செய்யணும். யாராவது ஒருத்தரை கூப்பிட்டு கேட்குறேன். ஜெயசூர்யா, ஹலோ சார். சார் வெரி குட். சரி, நான் ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். எஸ் சார். மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க? மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க? எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன். இப்போ நான் திருப்பி ஐ ஆஸ்க் a simple question. சரி, ஓகே, நீங்க சொல்லலைன்னா இன்னொருத்தர் யாராவது சொல்லுங்க. How will you define modulus of x? Minus x and plus x. Minus x and plus x. எப்போ இந்த minus x ன்னு சொல்லுவோம்? X Less than 0. When x is less than 0 or equal to 0. எப்போ இந்த x ன்னு சொல்லுவோம்? X is greater than or equal to 0. Equal to 0. இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். இப்போ அதவே அப்படியே உல்டா பண்ணி இங்க சொல்லுங்க. Modulus of x plus 1 வந்து minus of x plus 1 plus of x plus 1 சொல்லணும். எப்போ சொல்லுவோம்? X lesser than 0. x plus 1 வந்து less than 0 வா இருக்கும். இந்த இடத்துல x plus 1 must be greater than or equal to 0 வா இருக்கும். இத கொஞ்சம் வேற மாதிரி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். That is x must be less than -1. x must be less than -1 அப்படின்னு சொல்றப்போ நம்மளுக்கு ஏற்கனவே இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா we have we have the points like this is the -2, this is 0, this is +2. இது இருக்கு, கிராஃப்ல இருக்கு. when x less than -2 அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? -1 சார். -2 எடுத்துக்கலாம் சார். x less than -1 அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? -1 அப்படின்னு அர்த்தம்னா இந்த -2ல இருந்து -1க்குள்ள அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? எஸ் சார். -2 less than or equal to x less than or equal to -1 ன்னு அர்த்தம். எஸ் சார். ஓகே, இந்த இடத்துக்கு வாங்க. x plus 1 greater than 0 ன்னு என்ன அர்த்தம்? x must be greater than or equal to -1. -1 விட பெருசு அப்படின்னா எந்த இடம்? -1 to 2. வெரி குட். இந்த இடம் -1 to 2. இதை வச்சு தான் பேசணும். 0 விட்டுருங்க, கன்ஃபியூசிங் ஆச்சுன்னா. ஸோ தட் இஸ் -1 less than or equal to x less than or equal to 2. ஆக modulus of x plus 1 is equal to minus of x plus 1 in the interval -2 to -1. இது நோட் பண்ண வேண்டாம். அதே மாதிரி this will be plus times of x plus 1 in the interval -1 to +2. அப்போ இதை எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும்? ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி -2 to -2 வந்து -2 to -1 ன்னு ஒரு இன்டர்வல், சப் இன்டர்வல் I1, அதுக்கப்புறம் I2, அதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுவோம். சொல்லுங்க பார்க்கலாம், வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? So I'm going to split. This is -2 to -1. Okay. Modulus of x plus 1 dx plus
minus 1 to 2 modulus of x plus 1 dx. இந்த இடத்துல வந்து minus 1 to minus 1 to minus 2 to minus 1. இந்த இடத்துல வந்து என்ன போடணும்? மைனஸ் ஒரு இடத்துல மைனஸ் பண்ணும் சார். மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் 1 மைனஸ் வெளியே எடுத்துட்டு லிமிட் இன்டிஜர் இருப்பா அவசரப்பட minus 2 to minus 1. இந்த modulus of x plus 1 என்னவாயிரும்? minus of x plus 1. அதுதான் வேணும். அதே மாதிரி இந்த இன்டர்வல்ல minus 1 to plus 2ல வந்து இந்த இன்டர்வல்ல this is plus of x plus 1 into dx. இப்போ evaluate பண்ணி சொல்லுங்க. 3, sir. The answer is 3. அதுக்கு முடிச்சாச்சா? ஆன்சர் 5 வர மாதிரி தெரியுது. 5 வர மாதிரி தெரியுது ஆன்சர். சார் 5 சார் ஆன்சர் 5 சார். கொஞ்சம் அப்படி கரெக்டா போட்டு பாருங்க. ஆன்சர் 5 வருது சார். But so this is equal to okay minus taken out integration of x is x squared by 2 and integration of dx is x taken out the limit minus 2 to minus 1. சார் இல்லனா லிமிட் இன்டிஜர் பண்ணிடலாம் plus என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ, எனக்கு ஆன்சர் கொண்டு வாப்பா. This is equal to x squared by 2 plus in x. This is taken out limit minus 1 to plus 2. So this is equal to minus of, we go for the upper limit, it will become 1 by 2 minus 1. And if you go for the lower limit minus, this becomes 2. 2 2s are 4. 4 by 2 is 2. And this Minus is 2. minus 2. Okay. Plus, again, if you go for this second term for the upper limit, I2, upper limit minus common, this is 2 square. 4 by 2 is 2 plus 2. Okay, upper limit minus. If you go for the lower limit, you get 1 by 2, and this is minus 1. So the value is plus 1 by 2. You have minus. So you have this is 1 Minus by 1 by 2. This is 2 minus 2 becomes 0. Okay. This is 1 by 2. 1 by 2 minus 1 is minus 1 by 2. So already there is a minus sign is there. So therefore this is plus 1 by 2. Okay. This is plus 1 by 2. And this is 2 plus 2, 4. This is 4 minus. So you do minus 1 by 2 into minus plus 1 by 2. This is 1 by 2 minus 1 is minus 1 by 2. Minus of answer is plus 1 by 2. So this is 4 plus half, you get the answer is 5. Okay. So there are a lot of problems. I will post this lecture notes 3.3 today in the forum. So there are a lot of problems solved. Right? You have to take that problems. And another interesting problem about that 3.3. This is yes, of course. While coming for regression, I can take that particular problem. Okay, this evaluate integral 0 to 1 log of 1 plus x by 1 plus x square dx. That is one problem, and the another problem
So இதுக்கு வந்து லிமிட்டேஷனே கிடையாது. But the university will reserve some repeated questions are there. Those questions will be mostly from the book, right? Worked out example இருந்து நிறைய questions வரதுக்கு chances இருக்கு. So சார் அந்த क्वेश्चनல 1 + x ஹோல் ஸ்கொயர் இல்ல 1 + x ஸ்கொயரா சார்? எதுல அந்த லாக்ல ஒரு क्वेश्चन காமிச்சீங்க. 1 + x square. ஓகே. வேணா செஞ்சு பார்க்கலாம். Evaluate. So please try this problem. இந்த இடத்துல என்ன சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ண பண்ணி நம்ம வந்து யூசுவலா டிஇ அதெல்லாம் வச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ வி கால் இட் அஸ் அ ட்ரிக்னாமெட்ரிக் சப்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எப்படி சார் இது அப்படின்னா வேற வழி இல்லை. யூ ஹாவ் டு கோ பை த வே ரூல். ஸோ வென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு tan theta போட்டோம்னா யூ கேன் கெட் 1 + tan square theta கேன் பி ரிட்டன், ரைட்? யா, dx can be written as secant square theta, and you can make log of 1 + tan theta d theta. Okay, and I think it's a very big problem, it seems to be, right, which cannot be solved now. So let us take another hour, or you go for a trigonometrical substitution as such, because a lot of things are involved. You have to know about this secant square theta minus tan square theta becomes 1. That you know that, but the log comes into the picture. So dx can be replaced, change of limits can be done, right? But the problem is after here you have a log of 1 + tan theta d theta will comes into picture. So for that you have to go for something called recursive way, right? So for this, you please note this problem, and tomorrow, right, we talk about the recursion. Recursion means suppose we are doing a process, that process again will be repeated in the right hand side also. So அப்போ writing இப்போ I5 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு I4 தேவைப்படும், I4 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு I3 தேவைப்படும். So finally come with I0 with a fixed value, then we call that process as a recursive process. So please note this problem, and we can do this by introducing the concept called recursion, right, in the next class. So please post your attendance in the chat box, right? Thank you for your patient listening. Right. Thank you very much. I have also given the quiz. Please see that quiz will be also very easy for you. It involves the integration part alone, right? Thank you very much. We'll see you tomorrow with the new concept called the recursion of part integration. Yes. Hello. Sir, is this sums are posted in classroom, sir? இப்போ போஸ்ட் பண்ணல, நான் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். Yes, sir. Thank you. I'll do it now. Okay, thank you.